Здорово, мы продолжаем проходить The Thaumaturge. Вот, значит, находимся мы у Лелека. Закончили мы как раз серию на нем. Вот, вроде бы все нормально. Я восстановил, даже восстановилась у меня концентрация. Сейчас мы наносим последний удар. Не знаю, будет ли там еще враги. Нет. Enough of losing. Rasputin will tame you. Лелек. Так, и чего? Поймайте Лелека с салютором, который завелся в Южном. Bullets have no effect on me. The end will never come. What are you talking about, Dennis? Let's get to drinking. The night's still young. You don't understand. None of you. Get your ass out of here, wizard. Follow Nejits to his joint. To the demon's den, you semi... Shut it, Selim. Or I'll find a loaded piece and... Give me a second. Так. Сказать ему, что пора сплачивать свои деяния. Не мешать ему скорбить. Заставить Дениса покинуть трактир. Давайте не мешать ему скорбить. Let yourself feel the pain that's consuming Вроде бы you. уровень сердца больше, You так что, need it. может, и эффект будет больше. Pasha, I'm sorry. I haven't mourned you. Dennis, pull yourself together. Come on. No, Selim, I have to. You too as well. Forgive me. I'm sorry. I'm so sorry. Don't say anything. Seems to me we should drink a toast to the dead. Dennis, we are your brothers forever. Come on, let's leave these scoundrels alone. What a poetic experience. I can feel it in my bones. You knew the Russian roulette game was rigged, right? No, I thought God would spare you. That's why I wanted to play with mine. You know, I've still got plans for this evening. But tell me, did you catch the little... Yeah, I did. But it wasn't easy. It's... Was it worth it? I don't know. At least now it won't be Leleg. Anything that lets you sleep at night. Forget sleep. Now I need hypnosis. Thanks for today. Обориться. Oh no, hold on now. The night will... I really don't... I didn't kidnap you just to let you go that easily. No, there's no better medicine than aquavita. Let's go drink. Ну все, началось. Попойка. После пойманного салютора. To us, to you, to vodka. Водка. Еще? Show her your demon, Victor. Just not on my shoes. Ой, ёптуть, Виктор. Victor, boy. Maybe you aren't at all such a prick as Satanisław was. Сатанислав. 99 bottles standing on the wall. Hey! Ну, меня хоть донесли до куда-нибудь? Походу нет. Well, hello, Sleeping Beauty. My head's about to explode. What the hell are we doing in front of my house? The front steps got the better of you. But Victor, to hell with that. What a night we had. Admit it. If you're looking for fun, do it with Nejits.
Неджиц. Well, I admit, Quite, Schmite. It was spectacular. we'd better get away from here. If Ligia finds us, Ligia! And by what fault do your eyes burn red, hot, while your virtue? I see you're looking after our good name, brother. Блюдешь. forgive me. It won't happen again. It won't. I'll make sure of that. I can assure you, my darling sister, that next time I'll make it all the way to the door. Can you make it home from here, or do you need a hand? But those 5 rubles, remember? Five? What? My dear friend, I can't answer. Warsaw whores aren't that expensive. You two got bilked. Victor, with each word, I find your sister more and more impressive. One way or another. If I needed a loan, it was because... Then go fish around at home. A gold watch if Satanisław's would come in handy. Satanisław? Here, from now on, you can cover your own tabs. Maybe you'll even start paying. And now, pardon me, but I have things to do in life. All right, don't worry about it now. We'll have a chance to meet up. Next time? So you think I'm done with you? One night like this is too little Такой for us вообще to be мерзотный парень squared какой. up. I know not why others stare, lest it's at... И иди в жопу. I need to see Rasputin. I need to see Rasputin. Так, а очко драматургия. У меня появился лелек. То есть он у меня еще, видимо, не открыт, да, пока я к Распутину не схожу. Отправиться к Распутину. А что тут? Кстати, тут появились эти, как его, места примечательные, или как они там, интересно. Сейчас быстренько качнемся. Не, ну, хочется сказать, прям неинтересная игра, не знаю. Ты как бы вообще ничего не делаешь, даже если вникать в историю. Ну, хрен его знает. По сути, тут ничего не происходит. А вон там. То есть ты, я говорю, здесь бегаешь от точки до точки, собираешь какую-то хрень, тебе дают какие-то непонятные левые задания. В общем, не знаю, насколько хватит. Надеюсь, она короткая. Вот, но своих денег она не стоит. То есть 1,5 за это, ну, как бы, вообще нет. Восприятие свободно, навестите Распутина. Ага. Пустой тюбик. Лепестки мальвы дрожат на ветру, как дрожали ее губы от первого поцелуя. Давай. Опять. А, ну да, он же где-то рядом с кладбищем живет. Я так понимаю, сейчас опять меня введет в гипноз. Мы сможем управлять лелеком. Надеюсь, хотя бы у него будут пополезнее скиллы, чем у того. Тут вообще не дамажит второй. Что я делаю? Indeed. Up close. I would even... I don't know. Well... Eight it is. Will you show us Чем это вы тут занимаетесь? what everyone does? A solid...
You know, on a scale from 1 to 10, you... Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his... And you, lousy fop, got an itch in looking for some... 6. 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some... Get ready for some shellacking, lads. We gotta... Sir, you have... Ну вот да, то есть тут просто тебя пиздят ни с того ни с сего. То есть это вообще, это бредятина. Да, давай пиздец, что. Атаковать буковецом, чтобы убрать. Первый вот этот, да, атакует. Так, этом я ничего не могу сделать. Атаковать упырем. Бляха-муха. А он и так у него уберется. Надо с одним разобраться сразу, чтобы он не дамажил меня. То есть тут даже, по-моему, не используются какие-то эти... Я не знаю, ничего. В смысле, какого это хрена? Почему концентрацию это не снимает? Я вот не понимаю, блин, почему концентрация это не снимается? Блять, бред. Атаковать упырем, правильно? Пиздец, что так, что так. Давай так. По-моему, это тоже считается атакой, когда концентрацию снимаешь. Что у тебя с пистолетом? Да, черта убрана. Пиздец. Короче, просто пиздим их, я не знаю. Бредятина. А почему я не подхилился? Там же написано, что удар вот восстанавливает 10 очков. Что за бред? Я не... Пиздец. Ничего не понятно, как все это работает. Написано одно, действует по-другому. Сейчас-то ты мне, блядь, восстановишь или чё? А, я, по-моему, сильный удар сделал, поэтому не восстановил. Бе. 14. Пошел в жопу. Почему они, кстати, с ударом мне не снимают этот? Девчонки. Видели мою десятку? Нам сюда, да? Да. И вот эти вот пизделки, я, конечно, понимаю, но... Is Rasput? Sadly... А почему, к сожалению? Че, уже всех служанок переимел тут? Мистер Распутин. Unless I'm mistaken, and you've come with... Actually... Let's see what you've brought. Close your eyes and focus on my... Follow my voice inside. Where is he? I don't see him, but I can sense. So that's how you want to play. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good.
That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding. You have him. Это все? Приручение Селека. Лелека. Yes, it feels that. Still 1905. Yet time flows up. Ну и все. The Norwegians. Ну чё, у нас 4 навыка, у нас есть лелек. Дополнительный навык вдумчивое развитие. Хрен его знает, что это. Вторая броня. Снижает получаемый урон атаки. На 4. Ни хрена себе. Снижает наносимый урон на... Блять. Развить. Развить. Черт. Охренеть, броня. Вот хорошо. Подготовиться к суаре. Так, а что у нас по главным? Ну мы все, остались побочки, которые я делать точно не буду, потому что ну его нахрен. Можно подготовиться к похоронам этим. Или как, что-то поминки, как за суаре. Ну 4 до каждой атаки. Нормально. Я думаю, живем пока. Вот, и как бы, ну, вот серьезно, ну, здесь ничего не происходит. Вот ты от точки к точке бегаешь, что-то там послушал, сделал. Причем ты особо ты ничего не делаешь. За тебя делают выводы, за тебя принимают решения. Ты просто вот там бежишь, чтобы ничего не пропустить. Вот, увидел лепесточки или что это? Нажал. Побежал дальше. Все. Странно. Well, I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed. Look at you. И такой с кобурой. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Thank you. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carrot. Так отца с тебя. Надеюсь. Welcome to the Imperial Hotel. How may I? Ligia Szulska, here on the invitation of Svetlana Rumyantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree. I wish you a thrilling. I'm impressed. How did you... Our name still means something. Let's do our best. Я постараюсь.
так сказать, сделаю все, что от меня зависит. Или не зависит. А? Что за хренотня? Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor? Victor! Can you hear me? Yes, of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong and... I'm going to hang around here. Так, вот мы и в какой-то заднице. Короче, одни уроды здесь. Че, мы будем со всеми болтать? Well, some... Good evening. Good evening. Irina Orlova of... This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful... Irina is exaggerating. Nice to... The Governor General's daughter herself. What can you tell us? Oh, Понял. Типа надо еще, наверное, побегать и прежде чем со всеми разговаривать, наверное, пожмакать на все. Афиша спиритического сеанса. Так, что, можно что-то говорить? Сказать, что вы знаете за... I've heard a certain secret. come now. We won't... Someone was recently playing with a lock on one of... wondering what would happen if all the birds... And I know for certain... Sophia, that sounds like... And now what will happen to us? In exchange for my discretion, I need another secret of you. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None. Especially not Sophia's. Otherwise he wouldn't have let her come. I'm very sad. Maybe you'll tell us something about... How are you? Это неинтересно. Не, больше я ничего говорить не буду. We should go. Чем меньше, I hear Rumyantseva has in... Will there be ghosts? That... чем больше я буду о себе рассказывать, тем хуже. Нахрен. Непокорные девицы. What did we come here for? These soirees? Good evening. Please, we're not discussing anything. You keep on worrying about yourselves. See, I told you he was in... To say nothing of her... Слушать Old молча. Scout and I are practical. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer? Not much. The dull, the silly, or... En parlant de Ligia Shulska, she just packed. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scott. Well, what do Сергей стремится впечатлить своих товарищей. My name is... Well, there we... And I don't like what I just heard. And, Pardon me, gentlemen. Lunatic. Я, так как я не могу портить имя, мне нельзя, а так я бы легко в морду бы дал, и началось бы здесь, как всегда. Так, есть что здесь с этой стороны? Тут закрыто. Закрыто, все закрыто. Опять девчонки сплетничают, стоят тут. Mr. Шульски? I didn't expect... You don't Иван know Конечкин. how very flattering that is. And what brings you Хочу стать частью cream of варшавского Warsaw общества. society. with a name like yours? After all, someone... I'm not worthy. My sister brought me along out. And so... Why do you ask? No reason. What are you hoping for? Who knows? Maybe I'm keeping an... Best of Буду я luck. госпожу Шульскую, блядь. You'll Что? need it. Since...
How do you know? People talk. I listen. Да и пошел ты в жопу. Enjoy yourself. Не беси меня. Странный тип. The general says to him, "Tell us something funny." Then Bautsky replies, "General, why don't you shoot a cannon first?" That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the... Who might this be joining our... You know, sir, your face looks... My name is Victor. Ah, yes, I can see some. I'll see you next time, darling. See you there. I think I've offended. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? The crux of the matter is that That doesn't sound like a question. Of course, I truly am sorry for you. Both of you. Please accept... Svetlana Petrovna, I must insist. Mr. Шульски, I assure you we have the most delectable Вот, vodka. слышишь. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's... I wonder, is the truth... I've got no choice but to suffer through tonight. Тонкую No need нить. to mince words. Тонкую нить. Да, я увидел какую-то хрень. Тонкий намек. Светлана, кажется, говорит со мной открыто. Возможно, опасается падки сплетен. Ну что, и все же я чувствую, что она хочет мне что-то рассказать. Нужно смотреться. Может, ее окружение прольет свет? Так, ну тогда мне, наверное, лучше пробежаться сначала. I felt something. Where is it? Дорожный сундук. Ну, что это такое? Дорогая свеча. Хрень какая-то всякая. Так, это где-то у кровати, да? Оу, кроватка. Все Светлане на страхе. Не видно, что Светлана не хотела отвечать на мои вопросы. Она напуганной. Ей кажется, кто-то за ней наблюдает. Кто-то, кому много известно. Возможно, даже то, что она втайне мечтает сбежать. Я знаю про ее роман с отцом. Можно попробовать зайти с этого угла. Подставить ей плечо. А когда она будет достаточно мне доверять, спросить про черный гримуар. А это еще тот пиздюк. Thaumaturge never fails me. There is something here. О, вот началось. Maybe that's enough. What do you want? Вау. Мадам Самира. The trick with entering someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. You come here to torment me, unmask me. So what do you want? I noticed a wild salutor here. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. What? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to... That's not such... Maybe we should just let the... You mean... The person with the flaw attended the cell. So I'm on the... Have you finished? So... That would be bad. And listen to me, Cap... Шульски. Now, Mr. Шульски, you will vanish... Короче, это баба с салютором. Вот. И она, походу, нормально им управляет. Here you... Gentlemen? Виктор Шульски. The last Shulski. You don't know that. Miss Ligia could yet Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's О, talk то like есть он просто сказал, men. что хочет You чпокнуть мою intend to take сестру, over да? your father's company, Блин, correct? хорош. First, I suggest you mind your own business.
Perhaps Louisa isn't the ninny. I beg your pardon? Hasn't it occurred to you that when you leave her at home... What are you suggesting? You've got a cuckold's horns. Was I I suppose it's true what they... Yes? You've lost your mind. Thank you. I've worked long and hard at that. Good luck with your business. I almost feel sorry for them. Have I crossed the... Nonsense. Спасибо. Any progress? I've taken... She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. Тауматург. On the hunt? Madame has spotted a salutator. What kind of... Remember those fairy tales? Yes. Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? Велес, царь преисподней в славянской мифологии. Слушай, я тауматург и сам ни хрена не знаю, вечно забываю. Unfortunately. I'm sure she doesn't trust you. Why the cold show? I've never liked her. Her manner gets under my skin. Did you know that... Absolutely. As sure as the Thaumaturge can be. Oh, stop! That's disgusting. Quickly. Sofia Skau. No, and I don't suggest... Skawon can't stand... Guess who I ran into again? Ivan... What do you know about... Not much. Well, in theory... What? I know that nothing comes for free. Yeah, he looks like a... You enjoying it? Oh, the vodka. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you... I'm going. Бля, вообще главный герой прикольный. Он такой, подколоть любит такие места. Знает, куда надо тыкнуть лишний раз. Молодец, молодец. Мне это нравится. Сам люблю такое иногда провернуть. Особенно люди, которые раздражают. Do you smoke, Mr. I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we just... Светлана. Виктор. Ask. You too. Too grown up, lonely. But romance. It was just that we were... I didn't have the chance to get to know him as a person. You mean... Was it love? What do you mean by look? The burned note. Who sent? Da. The Ochrana. I don't know which one of them. I've worked hard at it. When did you... A few weeks ago. Back before. I see. That large travel chest. About whether or... Right then I wanted to escape badly. But... In this game of falls... I still don't know how this lovely note... But in addition, I found a lovely string... Your power is terrifying. I hoped you might know... My father left it to me in his will. No. And the collapsed building? There's nothing... My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I will not let you leave empty-handed. What you find there... Thank you. Идите по следу мыслей Светланы? Это что значит? Велес. Нет, это как он там? Велес, по-моему, да. Золотая змея. Велес. Don't run away. Splendid ladies, with lights dimmed and the curtain. On their command, I will give the chosen... For you, sir?
Карта едва ли не пылает от эмоций. Сновище вложил в нее всю свою неприязнь. Адресована на мне. Может, стоит присоединиться к сеансу хотя бы из вредности? Fool. Our dear madame is fooling around and think. I'm done wasting. Let us gather in secret ritual. Let us also make every effort together, not... Во мраке мадам Самир просит завесить окна и приглушить свет. Спиритический сеанс нужна определенная атмосфера. До его окончания комната погрузится во мрак. Хорошо, и... Так, что еще я тут могу потыркать? Что-то здесь ее появилось. Так, ну в коридор это навряд ли. А, вот что-то еще есть, я вижу лепестки. Где? Вот с этой стороны, да? А что это вы тут делаете? Ага. Отцовское письмо Светлане пронизано несвойственной ему нежностью. Попадя не в чужие руки, обоим возлюбленным пришлось бы не сладко. А это что? Mr. Шульски, my... How can I help? My friends and I are just plain... Won't you dazzle me with... Your father would not be thrilled about you playing games with the Thaumaturge. Maybe that's to keep Violet... And how might my powers... Well, it involves finding out my comrades. The trick is that Your companions don't have anything... It's not deception, it's resourcefulness. Please, don't make me beg. Let me see what I can find. Annie, I'll wait anxiously. Это как побочка? Это побочка или что? Чем я вообще занимаюсь? Декоративная ваза. Сергей не в состоянии выкинуть Софию из головы. Его чувства настолько сильны, что он готов пойти ради нее на все. Он не понимает, почему девушка не отвечает взаимностью. От этого в нем вскипает негодование. Мне Софьи обожать видеть соперники в борьбе за сердце возлюбленной. Так, глоток за глотком. Максим осушает бокал и наблюдает. Главным образом за дамом. Его сердце ноет от одиночества, а Ирина сегодня особенно прекрасна. Максиму одиноко, как и всем нам время от времени. Он пытается утопить одиночество в алкоголе. Но результат выходит ровно противоположный. Его внимание приковано к подруге Софи Ирине. Так, мне теперь нужно что-то... Ну, навряд ли здесь что-то будет, если честно. Потому что это уже личное. Вот, надо что-то... Так, ну здесь больше ничего нет, да? Надо туда спуститься. Что вы тут делаете? Что вы тут все без меня делаете? Шульский. They are getting impatient. Maxim only... Oh, I knew it! Might Irina return? I haven't been out. As far as Sergei, Yes? I'll be honest. Speak of the devil. You know Sergei, then. We're already acquainted. Mr. Шульски and I have completed my... At your service. Now time for truth. Are you seeing anyone? Кажется, София со мной заигрывает. Она, не стесняясь, засыпает меня вопросами на личные темы. Подобная дерзость, судя по всему, только придает чертовке смелости. Вот только понять бы, с каким Виктором Шульским она играет. С мужчиной или с Тауматургом?
Дочь Скаона, прирожденная интригантка. Этот талант сделал Софию знаменитостью в высоких кругах. Ее махинации — неиссякаемый источник развлечений и повод для обожаемых аристократий сплетен. Похоже, сегодня ее жертвой стал я. Девушка заигрывает со мной назло отцу, который ненавидит тауматургов. А может, это одиночество, прикрытое напускным бунтарством? My heart. Mr. Shulski, our time is up. Thank you once more. See you. А кем мы заняты? Упырем? Therefore, Velis chased Sofia Skawan and her flaw here. She seemed like such an innocent girl, didn't she? Unless you count sending her admirer on a deadly trip to her. It's no coincidence she focused on me. After all, the little scout. Блин, надо было, наверное, позаигрывать с ней тоже. That little schemer's flaw, I'll either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify. I hope her father. После игры в правду или действие аура Софии Скалон замерцала. Это изъян, вызванный страстью к интригам. Все сходится. В конце концов, София питает слабость к светской жизни и играм. Итак, Велеса подстрекателя приманил изъян интриганки Софии Скалон. Чтобы его поймать, придется играть по установленным правилам, а значит заставить Софию. Понятно. Ну давай, погнали уже. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with these souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Че ты, блядь, смотришь на меня, мерзота? Let us lay our hands on the table. Let us allow our... Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Leave her alone. Sergei, this has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls. Обратите внимание на преданность Сергея. Your devotion goes unnoticed, and you know full well why that is. I do. I am your father's choice, not yours, aren't I? Quiet, please. Well, this will make your companions happy. Making fools of people, heaven forbid. Sit down. Я вообще люблю людей побесить. Poor heart. Focus on someone you want to make contact with. Попросить ее связаться с духом Феофила Скальского. There is one soul I'd like to summon. Whom do you mean? Teofil Skalski. Does that name mean anything to you? The poor man drowned on the way to Africa, didn't he? No, it wasn't like that. I didn't know he would be killed. Are you planning a similar fate for Sergei? All this just to get under your father's skin? So what if it was? Do you know what it's like to live in the shadow of a cold, absent father? Rings a bell. Is it such a sin to want to be loved? The powers you and your kind have are terrifying. That's why people hate you! That's why my father is cracking down on you! All that matters is I have what I wanted. Don't you dare! Бляха, битва тауматургов. You were supposed to stay away. Срать я хотел. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Шансы были равны. Spare yourself the trouble. It was a fair fight. But I don't intend to hold you here. Truth be told, I even feel sorry for you. What does that mean? Rid yourself of the pride you've got within. Otherwise, it will lead you to the gallows. Enough of this. There's a salad waiting for me.
Да, я довольно надменный уже стал. Где мой салютор? Велес. Ну и мерзотный же это типок. Спасибо, блядь. Если что, здесь написано rendering source. Мне пишут, что моя видеокарта не соответствует требованиям игры, если что. То есть, как бы 4090 как бы говно для этой игры, если что. Ну так. Я не буду спорить с разрабами, возможно, так, да, и есть, поэтому... Бляха, аж внутри аж все это. Так, ладненько. Атаковать упорем, чтобы убрать. Значит, что мы с этим? Давай просто пиздить его, наверное. Не получится. Заодно посмотрим, как сейчас броня будет работать. Единичка. То есть он мне на 5 бьет. Нормально. Мне, в принципе, нравится. А стрельба интересно. Тоже единица. Меня вообще, что ли, по единице снимать будут теперь? 4. На это, видимо, броня не работает. Либо работает, он мне на 8 должен был шмальнуть. Что это сделал? Восстановил ему концентрацию? Вот ты гад. Ладно, с этим кончаем. Тут тоже, наверное, просто бить надо. У него слишком много концентрации. Что-то... 5. И что-то второй удар. На 8 застрелил. Угу. Нанести двойный урон с вероятностью 50%. Ладно. Ну давай, возможно, нанесем. Так он бафает этого? Не меня. 14. 2. Что, блядь? Да, с броней стало значительно легче, хочу я сказать. Атаковать бу-бу-бу-бу. Так его надо было этим атаковать. Зачем я упырем-то такую? Так, чё? И этим был буварцем, и этого буварцем. Так, ладно, это вот так. Так, ладушки.
Ну-ка, давай. Очень медленно. Поддых. Ай. Ай. Блин, надо, наверное, упырем восстановить хапульку. Что мало хп остается. Что за мало? А, вот, 19, нормально. Поддых на 12. Все, да? Коварство. Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were particularly rest. Sofia? Did you enjoy the show? So, I suppose now... And you, sir, what can you tell us? Даровать Софии покой. Let it sink in that you're free. Neither your father nor your environment define you. Everyone heard those atrocious words from my lips. I can't... But you're right. You freed me. What will you do? First, I'll apologize to Sergei. What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. Farewell, Viktor Szulski. See you. No, I don't think so. Will the gentleman with a book be leaving peace? Оказать сопротивление. No need. I can make it to the door. Я получил, что хотел. Madame, honored guests. Ха-ха. Хорош. Victor, don't scare me like that. А что такое? Mr. Szulski, I think it's time. I'll snug us a carriage. you'll have a hard time at this hour. See, you can always count on Mr. Konechkin. Мистер Конечкин. Thank you. Сука, я такой вообще просто... Вроде бы и поблагодарил человека, не похвалил, да, что типа на него всегда можно полагаться, но вот с нужной интонацией, так что... Thank you for an interesting... Спросить сарказм. Я вообще-то понял, что это сарказм, но уколоть надо, поэтому... Are you angry? I need to rest. I'm sorry, it all... Not tonight, please. Упомянуть, конечно, сказать, что вы уходите. Ligia. Good night. А я, пожалуй, схожу к мистеру Распутину. Вот, как бы вроде бы потенциал мог бы быть, вот, да, тут разные салюторы, разные способности у них, но нет никакого, по сути, сюжета, я не знаю. То есть ты приходишь, тебя каждый хочет набить морду, и, короче, я не знаю, срань какая-то. То есть просто бегаешь и такой, господи, быстрее бы это закончилось, быстрее бы это закончилось. В общем, странненько. Не знаю, не стоит того игра, прям вообще. Mr. Shit. Is Rasputin? Sad. Да, я понял. Мистер Распутин. Oh, let's not waste time. I'll be very grateful to... Let me share something about... Aren't you losing yourself too much? Is there something you want to tell me? Nonsense. You can always... Ну, что I'm just worried. Close your eyes and focus on... Follow my voice. Велес. Ну что, за серию двоих этих салюторов нормально. I can't tame him. Красавица, правда. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your... И все? Yes, it feels... Still 19. Yet time flows... I think... That distressed woman, you know, I saw her in my vision. That surly...
This Fiatuana is... I don't remember. Maybe that's an effect of our treatments. What was this god? Nothing that would sully her in your eyes. And you know... Help? Bring her to me. Пойти за Светланой в отель Империал. Так, хорошо. А что мы можем? У нас появился новый парень. Велес, влияние. Снижает концентрацию, это понятно. Позволяет снизить концентрацию цели на 20-50%. Сказать ваше следующее действие на 1 раунд. Ну, все равно делать, как бы... А вот это что такое? Это цена уже 2, да? Или вдвое эффективнее снижает концентрацию. Снижает концентрацию на 1 в конце каждого раунда. Повышает очки здоровья на 2. Повышает очки, то есть... Угу. То есть еще 4 можно добавить. Ну, в принципе, уже половина салюторов у нас открыта. Вот. Не знаю. Как бы тянуть, наверное, смысла нет. Надо вот бегать по сюжеткам. И потихонечку проходить. Ну, не потихонечку хотелось бы пройти и забыть, честно. Ну, вот такая себе игра. Ну, как бы вообще ничего не происходит. Ты просто бегаешь. Я даже не понимаю, что происходит, по сути. Я просто бегу по меткам. Там тыкаю, поговорил, забрал салютора, бегу в другое место. Опять тыкаю, забрал, бегу в другое. Учебник танцев. Заключение. Вот что я сделал. Куда тыкал? Урок современного танца. На цементарной живет мастер балета Ян Высоцкий. По вечерам господин Высоцкий проводит занятия разных западных танцев, но теперь вынужден прекратить свою деятельность, поскольку некоторые прихожане не оценили новомодных веяний. Это последний шанс записаться на урок. Что это? Нахуя мне это надо? Никто не знает. Как-то так. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.